बहुत ही जल्द स्टेज की स्थापना करना है तो जितने लोग स्टॉल्स भी हैं हुआ है। और इसके साथ ही हमारा जो GI पवेलियन है वो भी इनॉग्रेट हुआ है उनके हाथों से। और आज यहाँ पे जितने स्टॉल्स हैं आपके सबके स्टॉल्स पर भी हमारे जो अतिथिगण हैं वो सब आपके स्टॉल्स पर भी आएंगे स्वयं। People know that if they approach a bank or a financial institution, they would get some benefits. But it's also important that you promote skilling. You also teach them the skills on how to market themselves. There's enormous talent in our rural India, but we don't end up capitalizing on it. They don't even know that they have the talent in some places. In fact, there was this during our Bharat Darshan we had seen one of these villages in Orissa, and there was also similar one in Bihar, I guess, where they were doing beautiful artwork on the houses. Even in Telangana, if you go to Gond habitations in Adilabad, you will see that there is a lot of beautiful artwork which they do for their homes. But it is not commercialized anywhere. They are not able to sell it. They don't even know that it can be marketed or sold to anyone. So, for the convenience of all the cameras out there, I'll switch to Telugu. ఈ టాలెంట్ అనేది చాలా ఉంది రూరల్ ఇండియాలో, బట్ మెనీ వాటిని క్యాపిటలైజ్ చేసి వాళ్ళని ఒక దారిలో పెట్టి వాళ్ళని ఒక రూట్ చూపించి దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ మార్కెట్, దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఎర్న్ అ లైవ్లీహుడ్ ఫ్రమ్ దిస్ అనేది చెప్పడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. హ్యాండీక్రాఫ్ట్ సెక్టర్, ఇన్ఎడిక్వేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నలుగురుల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు, చేనేత కార్మికులు, ఎస్ఐజీలు మరియు గ్రామీణ వ్యాపారులు తమ ఉత్పత్తుల్ని ప్రదర్శించే ఒక మంచి వేదిక ఈ ఎగ్జిబిషన్. ఈ మహోత్సవంలో సాంప్రదాయాన్ని మోడర్న్ మార్కెట్లతో అనుసంధానం చేస్తూ గ్రామీణ ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడమే కాక పట్టణాల్లో ఉండే వినియోగదారులకు ఈ ఉత్పత్తుల్ని అందుబాటులో తీసుకొస్తున్నారు. మరి ఇందాకే మన గౌరవ ముఖ్య అతిథి వర్యుల చేతి మీదుగా ఆరంభించబడ్డ గ్రామీణ భారత మహోత్సవం 2025 గురించి మరికొన్ని విషయాలను తెలియజేయమని శ్రీ ఆర్ గణపతి గారిని కోరుతున్నాము. I invite Sri R. Ganapathy Garu, General Manager, NABARD Telangana Regional Office, to present the welcome matters. Something we need to again help them to adapt themselves to the modern area, modern times, as Madam has Director NIFT has rightly said. So we need to adapt, and if we can do that, and we can create sustainable marketing channels, as CGM NABARD said about utilizing ONDC. If we can use all those things, then we can, I'm sure that we can make a sustained long-term change. Organizations in the off-farm sector, total across the India around 81 off-farm sector produced organizations have been nurtured by NABARD, and among these 8 coordinator NIMSME Sri R. Mohanai Garu, retired CGM NABARD, and our guru and guiding force for this entire program, and senior bankers, artisans, SAG members, representatives of farm. Lot of competition is being faced by the handloom sector. Another important, since all bankers are also here, so one important factor is the availability of funds for the handloom and handicraft. So that we call it as access to the credit is another important challenge. And third important one is the market is the biggest challenge for these rural artisans who wants to sell their product directly
with the urban consumer, and even the Each display narrates its own story of heritage, artistry, and cultural pride. Good evening to all. Namaskar. Today's chief guest, Srimati D. Harichandran Garu, District Collector, Hyderabad, Sri Chinmay Kumarji, Regional Director, Reserve Bank of India, Sri S. Radhakrishnan, Chief General Manager, State Bank of India, Srimati Malini Garu, Director, National Institute of Fashion Technology, Sri Chandramouli Garu, General Manager, CP, Sri K. Pratap